தொடர் HD கனடாவின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள். இலங்கை செய்திகள். காலநிலை மாற்றத்தில் இருந்து சிறுவர்களை பாதுகாக்கும் வகையிலான விசேட திட்டம் ஒன்று இன்று மட்டக்களப்பில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. நியூசிலாந்தின் வெளிநாட்டு அமைச்சின் நிதி உதவியின் கீழ் சிறுவர் நிதியத்தின் ஊடாக யூனிட்டி லங்கா அமைப்புடன் இணைத்து இந்த திட்டம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் கிரான் மற்றும் வவுனதீவு பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது. இதனை அங்குரார்ப்பணம் செய்யும் நிகழ்வு இன்று மட்டக்களப்பு கல்லடியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் சிறுவர் நிதியத்தின் இலங்கைக்கான வதிவிட பிரதிநிதி செல்வி வி ஆடித் ஹோஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி ஜி முரளிதரன் கலந்து கொண்டதுடன் சிறப்பு அதிதிகளாக சிறுவர் நிதியத்தின் வியாபார அபிவிருத்திக்கான பணிப்பாளர் டினந்த தம்பாவிற்ற கிரான் பிரதேச செயலாளர் காசித்ரவேல், புனானே 23வது படைப்பிரிவின் பொறுப்பதிகாரி மேஜர் ஜெனரல் நிலாந்த பிரேமரத்ன, முல்லைத்தீவு மாவட்ட முன்னாள் அரசாங்க அதிபர் கே விமலநாதன் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனர். மாற்றமடைந்து வரும் காலநிலையிலிருந்து மிகவும் வறிய நிலையில் உள்ள சிறுவர்களை பாதுகாக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் ஊடாக குளங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்படுவதுடன் சிறுவர்களுக்கான சுத்தமான குடிநீரை உறுதிப்படுத்தல், சுகாதாரத்தினை உறுதிப்படுத்தல், பாடசாலை மாணவர்களின் தேவைகளை உறுதிப்படுத்தல் என பல்வேறு வேலை திட்டங்கள் இதன் மூலம் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளன. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய பிரதேச செயலக பிரிவுகளான கிரான் மற்றும் வவுனதீவு பிரதேச செயலக பிரிவுகள் இதன் கீழ் தெரிவு செய்யப்பட்டு காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப சிறுவர்களை பாதுகாக்கும் வகையில் இந்த செயற்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. Welcome. CCAIR, you will hear a lot about that in a little while. That created quite a stir. 17 years ago, National Geographic Channel did a video on global warming. By then, people knew a little bit about this. And now, and with a lot of support, total support from Child Climate Smart Project. Ian mentioned the climate change is a challenge for all of us. But the people who present here may be wondering why child fund. But how these weather patterns are affected. This is why Child Fund decided to focus on the climate change. You will see a statement from a child and UNICEF. It says that climate change is changing the lives of children more than anybody else. We all as adults can really resist to the weather challenges, the impact of climate change. But children and young people it's very difficult for them to resist to the climate change effects and also to adapt the life. Fund, of course, is dedicated to promoting the well-being and development of children across Sri Lanka with a focus on empowering children and youth so that they have access to health, nutrition, education, protection, and the youth get their employable skill which is needed for 21st century workforce. CFSL, that's Child Fund Sri Lanka, we tell it shortly. CFSL believes a holistic approach of a child development, and when we say a child, of course it's an individual child, but the child is not alone in the family, in the communities and in the society. So that's why our mandate is the well-being of children, but we need to work across the society for the well-being of the child, and we work with large number of partners and stakeholders, the local partners like EU Lanka. Of course, we work very closely with the government. They are the key stakeholders, and I always feel whatever we do is a drop in the ocean. But you know, the little drops can make a mighty ocean. So even let's make a little effort, but we need to coordinate well, collaborate well, so that all our efforts actually make a ocean instead of getting lost here and there. So that's why for us working with the stakeholders is equally important, so that we create a safe, inclusive environment for children where they can thrive.
So with that little brief introduction, this project I am not going to talk because you have already learned a lot of this project. Just I wanted to mention once again my gratitude to IMFAD, Ministry of Foreign Affairs New Zealand, who actually gave the funding for this, and our Child Fund New Zealand office, who actually facilitated the whole process. So that's why fund came to Sri Lanka, and of course to the community. We are so much looking forward to work with. This challenge of our times, and stakes are particularly high for island nation like Sri Lanka, and this specific project is actually we are working in Sri Lanka, but Child Fund New Zealand also working into 2 more island countries in Pacific. One is Kiribati, another Solomon Island. So once we implement the project here, at the same time we will have an opportunity to learn other island countries, how they are getting impact of climate change, how they are adapting. So this is of course, and also we share how Sri Lanka, we experience the climate change, and how overall Sri Lanka is, what is Sri Lanka's strategy for adapting this climate change. So that's why I feel this project is small but still meaningful. And I do not want to flood you with all the data, but just one thing for Asia, the temperature is rising in Asia 2 times higher than global temperature. And we are all talking of global warming, so what it means that Asia will be more impacted by climate change, and island nation like Sri Lanka and other small islands will get more impacted than other, and our coastal ecosystem, we are surrounded by the coastal ecosystem. So we'll get impacted, and I know everybody get impacted by climate change, but climate change impact disproportionately. Like of course you, me, who are in this room are also impacted, but the community in the Kiran or similar other villages, they get much more impacted than us. And you know, that's why the word come, the climate justice. And it's us who actually making this climate to change. We are also responsible. And the people who are contributing less to the global warming is getting the worst impact of climate change. And that's why the word climate justice comes out. So all of us, each one of us is responsible. Who drive car, we all contribute into climate change, so we have our personal responsibility to support the community who get impacted by our contribution to the CO2 emission. The crisis a child rights issue. Why? Because rising global temperature and changing weather patterns have put the futures of millions of children in Sri Lanka at constant risk by threatening their lives and well-being. You have seen the picture where the children cannot go to school when it is flooded. You have seen when, I think heat we are all experiences in both Colombo and here. This is quite unusual, and that's impact the livelihood of the parents of the children, that impacts the water availability. Many of the places water crisis has already started. So, and when a family is in a trouble, the children face it. So that's why we want to work with the whole ecosystem for the well-being of the children. This, when it comes to climate action for Child Fund, we look into, and I was just speaking to Madam, she was asking, this is a action project. No, it's a climate action project, and for us climate action, what Child Fund means, I just want to 3 things. Is protecting children against and recover from climate related slow and sudden onset of disaster. We call disaster risk reduction. Second one is support children and their families' ability to adapt to climate change, CCA. This is the project we are talking here. And prevent future effect of climate change that impact children ability to reach their full potentials. You probably seen some of the past project, EcoDRR project, those are our environmental protection project. So this is our Child Fund frameworks on climate action, and climate action is required to protect children in a changing climate, and that's why all of us here together. So thank you very much, and we look
Nice, thank you. And as she mentioned, I reiterate that we look forward. Launched by the AU Langa with the fund, with the support of the Child Fund. Appreciate them for their endeavors and their concern about the Vadigal district. I am glad to see the presentation here, and I hope we will get less effects from the disasters after implementation of this project. Once again, I thank them for their efforts, and I am looking forward to see the outcome of this project, because after I assumed duty as the district secretary, I have found many non-governmental organizations are working in the particular districts, and most of them have failed in their aims. So I don't think like that, but because I appreciate the AU Langa, they are working with the stakeholders like Department of Agriculture, Department of Agrarian Services, Divisional Secretariat, and the Eastern University. So the teamwork will give you a success. I hope you have done all the paperwork with the Divisional Secretary Kiran, and I appreciate your services, and I thank you all for inviting me as a chief guest for this occasion and honored me. Thanks so much. Project launching programமுக்காக வருகின்றுள்ளவர்களுடைய பிரதம அதிதி அவர்களே மற்றும் AU லங்கா சைல்ட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தினுடைய பிரதானிகள், இங்கே வருகின்றுள்ள எங்களுடைய உருளைப்பட்டு சவுத் கிரான் பிரதேச செயலகமானது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள 14 கிராம சேவகர் பிரிவுகளிலும் குறிப்பிடக்கூடிய அளவு மிகவும் பின்தங்கிய பிரதேசங்களில் ஒன்றாகும். கிட்டத்தட்ட 10,000க்கும் அதிகமான குடும்பங்களையும் 30,000க்கும் மேற்பட்ட சனத்தொகைகளையும் கொண்டு இயங்குகின்ற ஒரு பிரிவு. இது கடந்த கால வன் செயல்களினாலே மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட கிராம உத்தியோகத்தர்கள் பிரிவுகளை கொண்டிருப்பதோடு, இங்கே எங்களுடைய இந்த காணொளியிலே காண்பித்தது போல வறட்சியான காலங்களிலே வறட்சியாலும், அத்தோடு வெள்ள காலங்களிலே வெள்ளத்தாலும் பாதிக்கப்படுவதோடு மட்டுமன்றி அண்மை காலமாக காட்டு யானைகளினுடைய தாக்கத்தால் மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்படுகின்ற பிரதேசமாகவும் இது காணப்படுகின்றது. கடந்த ஒரு மாத காலத்துக்குள்ளே ஒரு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவில் மட்டும் 3 பொதுமக்கள் யானை தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மரணித்துள்ளார்கள். அவ்வாறானதொரு இந்த பின்தங்கியதான பிரதேசத்திலே எங்களுடைய இந்த சைல்ட் ஃபண்ட் ஸ்ரீலங்கா AG லங்காவோடு இணைந்து இந்த திட்டத்தினை எங்களுடைய பிரதேசத்திலே அமல்படுத்தி வந்திருப்பது அந்த பிரதேச மக்களை பொறுத்தவரைக்கும் மிகவும் ஒரு வரப்பிரசாதமான ஒரு நிகழ்வாகவே பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. இருந்தாலும் கூட இப்பொழுது தாங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று அந்த பிரதேசத்தினுடைய வாழ்வாதாரத்தினையும் மேம்படுத்துவதோடு மாணவர்களுடைய கல்வி போன்ற இன்னொரு நிகழ்ச்சிகளிலும் ஒன்றுபட்டதாக இந்த செயல் திட்டம் விளங்குகின்றது. அந்த வகையிலே இந்த செயல் திட்டமானது எங்களுடைய பிரதேசத்திலே வெற்றி பெறுவதற்காக அந்த பிரதேசத்தினுடைய பிரதேச செயலாளர் என்ற வகையிலே நானும் என்னுடைய பணிக்குழுவினரும் இங்கே இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்படுகின்ற பிரதேசத்தை சேர்ந்த எங்களுடைய கிராம உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் அதனோடு இணைந்த அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களும் இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே சகல பங்குதாரர்களோடு இந்த திட்டத்தினை மிகவும் சிறப்பான முறையிலே கொண்டு நடத்துவதற்காக எங்களுடைய மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் அவர்களினுடைய கண்காணிப்பு அறிவுறுத்தலோடு எங்களுடைய செயற்பாடுகள் உடற்தூமான ஒத்துழைப்பதற்கு நல்குவோம் என்பதனை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த திட்டத்தினை இங்கே தெரிவித்தமைக்காக. Now we have one more little thing to do. We want to thank everybody who came here, but just before I invite the gentleman up for the vote of thanks, just to remind all of you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். உண்மையாகவே இன்றைய நிகழ்வானது கிரான் பிரதேச மட்டமும் அதே நேரம் எங்களோட மட்டக்களப்பு மாவட்டம் மற்ற அரசு சார்பற்ற அரசு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களோடு இந்த திட்டத்தை நாங்கள் கோரளைப்பற்றில்
நாங்கள் அமுல்படுத்துவதை விட்டு மிகவும் சந்தோஷம் அடைகின்றோம். ஏனென்றால் ஏயு லங்காவும் சைல்ட் ஃபண்டும் பாரிய திட்டங்களை இந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கடந்த 15 வருடங்களாக நடத்தி வருகின்றது. இது விசேஷமாக சிறுவர்களை மையப்படுத்திய திட்டங்களாகவும் அதே நேரம் அது சமுதாய மட்டங்களிலே பாரிய முன்னேற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்றுதான் இந்த ஏயு லங்கா சைல்ட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் பாரிய நோக்கமாக இருந்தது. இது உண்மையிலேயே இன்றைக்கு இந்த திட்டமானது எல்லா அரசு சார்பற்ற அரச மட்ட உத்தியோகத்தருடன் இதை நாங்கள் லான்ச் பண்ணுறதை வச்சு நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகின்றோம். இது நிச்சயமாக ஒரு நல்ல திட்டமாக மற்ற மாவட்டத்திற்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றது என் வாழ்த்துக்கள். ரைட், இது உண்மையிலேயே காலநிலை மாற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்ட திட்டம். இது வவுனதீவு பிரதேசம் மட்டுமல்ல, எங்களோட கோரளைப்பற்றிலையும் இது நிச்சயமாக வாழ்வாதாரத்திலையும் கல்வியிலையும் சுகாதாரத்திலையும் மாற்றங்களை உண்டாக்குறதுக்கு இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ப்ரொஜெக்ட் நிச்சயமாக சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த திட்டங்களுக்கூடாக நிச்சயமாக நான் சொன்னதன்படி குளங்கள் புனரமைக்கப்பட இருக்கின்றது. அடுத்தது நம்மட விவசாய கிணறுகள் மற்றும் பாடசாலை மட்ட நீர்த்திட்டங்கள், குடிநீர் திட்டங்கள், இப்படியான கிளைமேட் சேஞ்சை கொண்டு வரக்கூடிய சில நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் இதெல்லாம் அமல்படுத்தப்படுகின்றது.